హలో అండి, హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అంజలి హోమ్ పాయింట్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను డిమార్ట్ షాపింగ్కి వెళ్తున్నాను. సో ఆ వ్లాగ్ని ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మా ఇంటి నుంచి అంటే మా ఫ్లాట్ నుంచి బయటకు వచ్చామంట, లిఫ్ట్లో కిందికి వెళ్తున్నాను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి. అందుకనేసి అక్కడ నుంచి షూట్ చేస్తున్నాను వీడియో. సో ఇలా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళేసి ఇంకా ఓలా ఆటో బుక్ చేశాను అనమాట. అది వచ్చేసి ఆటో వెయిటింగ్లో ఉంది. సో ఆటో ఎక్కేసాను అనమాట, వెళ్తున్నాను డిమార్ట్కి. సో మేము కూకట్పల్లిలో ఉంటాము, మాకు 6th ఫేజ్లో ఉందన్నమాట డిమార్ట్. కొద్దిగా దగ్గరగానే ఉంటుంది. సో సింగిల్గా వెళ్ళాలైతే వాకబుల్ వెళ్ళొచ్చు, కానీ పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు లేచేలోపు నేను ఇంటికి రావాలన్నమాట. అందుకనేసి ఇలా ఓలా ఆటో బుక్ చేసుకొని డిమార్ట్ వెళ్తున్నాను. సో చూడండి సరౌండింగ్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయో. సో ఎప్పుడో నేను లాస్ట్ మంత్ డిమార్ట్ వెళ్ళినప్పుడు బయటకు వచ్చాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలా నెలకు ఒకసారి బయటకు వస్తున్నాను అనమాట. సో బయట చూడండి ఎలా ఉందో, చాలా రోజులైంది బయటికి రాక, బయట ప్రపంచాన్ని చూడక. సో ఇది వచ్చేసి 4M మాల్ అనమాట. సో చాలామందికి హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకైతే తెలిసే ఉంటుంది 4M మాల్ అనేది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే మనకి 6th ఫేజ్లో డిమార్ట్ ఉంటుంది. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాను. సో లోపల గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయితే ఏం వీడియో అనేది షూట్ చేయలేదండి. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో గ్రాసరీ ఉంటుంది. సో ఫుల్ క్రౌడ్గా ఉంది, అందుకనేసి షూట్ చేయలేదు. ఇంకా పైన వచ్చేసి ఇది డ్రెస్సులు అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట, క్లాత్ అవన్నీ. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం తీసుకున్నాను అంటే చవితాకి నిక్కర్లు తీసుకున్నాను, ఆకిరాకి షార్ట్స్ తీసుకున్నాను. అందుకనేసి ఈ ఫ్లోర్కి వచ్చాను కదా అనేసి ఎలాగో వీడియో అనేది షూట్ చేశాను. క్లాత్లు కుర్తీస్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయండి. నేనైతే లెగ్గిన్స్ అన్నీ ఎప్పుడు డిమార్ట్లోనే పర్చేస్ చేస్తాను. 200 పడుతుంది, కానీ చాలా ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి అన్నమాట, క్వాలిటీ బాగుంటుంది. అండ్ పై ఫ్లోర్కి వచ్చాయన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికని ఒక కంటైనర్స్ కొన్నాను, అంతే, ఇంకేం కొనలేదండి. కింద ఎవ్రీ మంత్ గ్రాసరీనే పర్చేజ్ చేస్తాం కదా, ఆ లిస్టు నేను ఆల్రెడీ మీతో లాస్ట్ మంత్ వీడియో అనేది పోస్ట్ చేశాను కదా. సో ఎవ్రీ మంత్ గ్రాసరీస్ వీడియో పోస్ట్ చేస్తే బోర్గా ఫీల్ అవుతారు కదా మీరు, అందుకనేసి ఇంకా చేయలేదు. మామూలుగా పప్పు, ఉప్పు, కారం పొడి, పసుపు, ఇంకా మినపప్పు, కందిపప్పు ఇంట్లో రెగ్యులర్గా యూజ్ అయ్యేటే కదా కొనేది, అందుకనేసి ఇంకా అవన్నీ ఏం చూపించలేదు. ఇంకా పై ఫ్లోర్కి వచ్చాను కదా, ఇవన్నీ వీడియో కోసం అనేసి ఇంకా ఇక్కడ నుంచి షూట్ చేశాను. సో చూడండి లేటెస్ట్ కలెక్షన్ చాలా బాగుందన్నమాట. గ్లాస్ వేర్, ఇంట్లోకి కిచెన్ వేర్కి అలాంటివన్నీ చాలా రీజనబుల్ అనిపిస్తుంది నాకైతే డిమార్ట్లో. సో వీడియో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, చూసేయండి. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And ఇంకా నేను బిల్లింగ్ అంతా వేయించుకొని ఓలా ఆటోని బుక్ చేశానండి ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా. ఇంకా గ్రాసరీస్ అన్నీ పెట్టుకొని 2 బ్యాగ్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఇంకా పై ఫ్లోర్లో ఏం కొనలేదండి, కంటైనర్స్ కొన్నాను ఫ్రిడ్జ్లోకి. ఇంకా పిల్లలకి షార్ట్స్ అవి తీసుకున్నాను. ఇంకా కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో గ్రాసరీస్ అనేవి తీసుకున్నాను అనమాట. ఎవరేమంతా తీసుకునే గ్రాసరీస్ ఇంకా పెద్దగా ఏం తీసుకోలేదు. తీసుకొని ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా ఇంటికి వెళ్తున్నాను అనమాట.
సో నేను వెళ్ళేసరికి పిల్లలు లేచారు. ఇంకా వెళ్ళిన వెంటనే ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళేసి మంచం కింద పెట్టానమాట. పిల్లలు టచ్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళు టచ్ చేయకుండా ఉంటుంది కదా అనేసి మంచం కింద పెట్టేసి ఇంకా నేను వెళ్ళిన వెంటనే స్నానం చేసేసాను. సో ఇక్కడ అంతా ఎందుకైనా మంచిది కదా అనేసి పిల్లలు ఇంకా స్నానం చేయించాలి కదా వాళ్ళకి, అందుకనేసి ముందు నేను వెళ్ళి ఇవన్నీ మంచం కింద పెట్టేసి ఇంకా స్నానం చేశాను. స్నానం చేసేసి పిల్లలకి స్నానం చేయించి తర్వాత వీటన్నిటిని శానిటైజ్ చేసేసి ఇంకా సర్దుకోవాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ తెచ్చేంత వరకు ఒక పని అయితే, ఇవన్నీ సర్దుకోవడం ఇంకొక పెద్ద పని అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఇంతేనండి, ఇంతటితో ఈ వ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వ్లాగ్ని మీరు ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. సో చూడండి, మా ఇంటికి రూట్ అయితే ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో చాలా రోజుల తర్వాత బయట ప్రపంచాన్ని నేనైతే చూడడము. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.